Hello guys, I am Khivansara Manoj Lakichan, Sri Nemena Jain High School, Chandwar. Today we discuss very important topic of thermodynamics, work done. विद्यार्थी मित्रांनो, we know in thermodynamics there are two types of work done. First, work done by irreversible process. Second, work done by reversible isothermal process. Now we discuss one by one. In today's first topic, expression for pressure volume type of work done. It is also known as irreversible work done or mechanical work done. यासाठी आपण विद्यार्थी मित्रांनो डायग्रामॅटिकली समजून घेऊया. कन्सिडर सर्टन अमाउंट ऑफ गॅस इज enclosed in a cylinder fitted by weightless frictionless piston having cross section area A, having cross section area of the cylinder A. Now let us consider expansion of the gas from initial volume V1 to final volume V2 against constant external pressure. Against constant external pressure. Due to expansion of the gas, piston moves upward direction. Piston moves in upward direction is equal to D. आता विद्यार्थी मित्रांनो, ड्यू टू एक्सपान्शन व्हॉल्यूम ऑफ द गॅस increases. Volume of the gas increases from V1 to V2. From V1 to V2 is equal to small increase in volume is equal to dV. आता विद्यार्थी मित्रांनो, एक्सपान्शन करण्यासाठी गॅसला या पिस्टनवर काय करावं लागेल? फोर्स अप्लाय करावा लागेल. This force is equal to the area of the piston and pressure, या दोघांचा product. That means force is equal to F is equal to P external into A. P external into A. परंतु विद्यार्थी मित्रांनो, this pressure is equal in magnitude but in opposite direction. Therefore, we taken here negative sign equation 1. Once again I repeat, विद्यार्थी मित्रांनो, हा जो गॅस आहे खालून पिस्टनवर फोर्स अप्लाय करणार आहे, वरतून एक्सटर्नल प्रेशर आहे, बरोबर आहे. म्हणजे या ठिकाणी या दोघांचं मॅग्निट्यूड सेम आहे पण डायरेक्शन काय आहे? अपोजिट आहे. म्हणून आपण या ठिकाणी काय घेतलेलं आहे? निगेटिव्ह साइन घेतलेला आहे. फोर्स F इज इक्वल टू P एक्सटर्नल इंटू A इक्वेशन 1. ओके. आता विद्यार्थी मित्रांनो, we know
प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ वर्क डन. कार्य म्हणजे काय? बल आणि बलाच्या दिशेने होणाऱ्या पदार्थाच्या विस्थापनास कार्य असं म्हणतात. म्हणजे जेव्हा हा गॅस या पिस्टनवर फोर्स अप्लाय करतोय त्यामुळे पिस्टन मूव्ह इन अपवर्ड डायरेक्शन. हाऊ मच? डी बी द डिस्प्लेसमेंट. डी बी द displacement. Now we know definition of work. Work be the product of pressure and work be the product of force and displacement. Work is equal to, it is the product of force and displacement. बरोबर. that is work W is equal to F into D equation second. From equation 1 put the value of force in equation 2. Put the value of F in equation 2 किंवा from equation 1 equation 2 become, therefore W is equal to minus P external into A into D. equation 3. आता विद्यार्थी मित्रांनो, area and displacement is nothing but change in volume dV. That means A into D is nothing but increase in volume dV. That is A area into displacement is equal to increase in volume dV. Hence equation 3 become W is equal to minus P external dV. Right? That means minus P external dV किती आहे विद्यार्थी मित्रांनो? increase in volume from initial volume V1 to final volume V2. That means change in volume is V2 minus V1. V2 minus V1. And therefore W is equal to P external V2 minus V1 or W is equal to minus P external delta V. It is the final equation for work done for irreversible or mechanical work done. Okay? Now dear friends, there are two conditions. First, during expansion, work done is negative, and that's opposite during contraction work done is positive. ओके. ज्या विद्यार्थ्यांना स्क्रीनशॉट काढायचा असेल काढून घ्या, मी साईडला होतो.